إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي من عباد أهل الشام أهل بصرة، عالم بالقضاء والأحكام، أرادوه على القضاء فهرب إلى الشام فمات فيها، وكان من رجال الحديث الثقات. مات بالشام سنة 400 في ولاية يزيد بن عبد الملك. يروي حكايته ابن حبان في كتابه الثقات بسند عن الإمام الأوزاعي عن عبد الله بن محمد قال: خرجت إلى ساحل البحر مرابطا، وكان رابطنا يومئذ عريش مصر. قال: فلما انتهيت إلى الساحل فإذا أنا ببطيحة، في البطيحة خيمة فيها رجل قد ذهب يداه ورجلاه وثقل سمعه وبصره، وما له من جارحة تنفعه إلا لسانه، وهو يقول: اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت بها علي وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم اللقاء. أما بعد، يا أيها المسلمين، خطبة من يوم وتكسى شيء تاسيري زام كرنتاتا tare da ƙoƙarin fito da darussa da ya kamata mu koya a cikin kissar. Wannan kissa ne na wani bawan Allah ana kiran shi Abdullahi bin Zaid bin Amr al-Jarmi, wanda ake masa laƙabi da Abu Qilabat al-Jarmi. Ɗaya ne daga cikin masu bautan Allah na gaske daga cikin mutanen Basra, kuma yana ɗaya daga cikin masu zuhudu, masu tsaye-tsayeni da taka tsantsan. Malami ne kuma alƙali ne wanda mutane suke son hukuncinsa ba don komai ba saboda ƙwarewarsa. Ya mutu a Sham a shekara ta 104
a lokacin mulkin Yazid bin Abdul Malik. Wannan kisan da zamu karanta nashi Ibn Hibban ya kawo shi a cikin littafinsa Athiqat, wanda Abdullahi bin Muhammad ya rawaito kissar wanda zamu karanta kamar haka. Brothers and sisters in Islam, our today's khutbah, we are going to look into a brief and short story of one of the diligent and dedicated servants of Allah, one of the most obedient and also the worshippers among the people of Basra. The story of this man has a lot of lessons that we are going to drive therein. He was a knowledgeable and also a judge. People do like his judgment because he is very competent. The story of this man has been reported in a book, Athiqat, which Imam al-Awza'i authenticated the story, and Abdullah ibn Muhammad, he was the one that narrated the story as follows. Yake cewa shi Abdullah ibn Muhammad wata rana mun fita ribat. Ribat shine aikin banga. Mun fita aikin banga can bayan gari, can bakin teku, domin mu yi gadin garinmu, mu ainihin bawa garinmu tsaro, wanda abu ne wanda yake mai kyau a shari'a. Ribat wanda Allah subhanahu wa ta'ala da kanshi ya mana umarni mu dinga yin ribati. Ya ayyuhalladhina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum turhamun. Yace mun fita wannan ribati sai naga wata bukka a can kusa da teku, wanda a wannan bukkan akwai wani mutum a cikin wannan bukkan. Sai na ji ana karanta wata addu'a, yake cewa Allahumma auzi'ini an ahmadaka hamdan. Mutumin da ke cikin wannan bukkan yana addu'a yana cewa, ya Allah, ina roƙonka ka hore min na maka wata irin godiya ta musamman. Ukafi'u bihi shukra ni'mataka allati an'amta biha alayya. Godiyan da dai dace da gode wa ni'imar da ka min, wato ka bani dama na maka wata godiya ta musamman, wanda wannan godiyan zai zama proportionate, daidai da irin ni'imar da ka min a matsayina na bawanka. Wa faddaltani ala kathirin mimman khalaqta tafdila. Da kuma irin fifiko da ka bani sama da dama daga cikin mutane masu yawa. Abdullahi bin Muhammad yake cewa wannan da ya ji wannan addu'a sai ya tafi wannan tentin domin ya ga wane ne a cikin wannan tentin. Sai je ya samu wani mutum, ba shi da hannaye duka guda biyu, hannayen shi biyu duka babu, ba shi da ƙafafu, sa'annan kuma makaho ne, babu wani gaba a jikin shi da ke aiki face wannan harshen da yake wannan addu'a da ita. Duk wani gaba da ka sani bayan ransa da zuciyarsa take numfashi, babu wani gaba da yake aiki sai ainihin wato harshensa da kunnensa da yake jin magana. Sai yake ce masa, wallahi la'atiyanna hadar rajul, yace sai na je na ga wannan mutum, kuma zan tambaye shi a ina ya samo wannan addu'a da yake yi, addu'a mai ban tsada. Sai je ya same shi a cikin wannan hali, yake cewa ya kai bawan Allah, wannan addu'an ilimi ne ko ilhama aka maka, kawai ka ji kana karanta ta, a ina ka samu wannan addu'a? Sannan kuma wani godiya zaka ma wa Allah a bisa ni'ima, wani ni'ima Allah ya maka da zaka gode masa, har kana nuna akwai wa'inda ma ka fi su falala har kake gode ma Allah a irin wannan yanayi. So the story is as follows. Abdullah ibn Muhammad, he said that they went for a vigilante work outside their city in order to give security to their town. You know, it's one of the righteous deeds in Islam for someone to volunteer to protect his town. It's a very righteous good deed which Allah subhanahu wa ta'ala encouraged such, and he mentioned in the last verse of Surah Ali Imran, where he said, Ya ayyuhalladhina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Ar-ribat is vigilante work.
Allah said you should be patient and be perseverance and also be vigilant. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. And you should fear Allah, perhaps you will be successful ones. So he said that they went out for this purpose. When he was together with some of his people, then he go by a side. Then he saw a tent. A tent was built, and he was hearing a sound from that tent saying a wonderful supplication. And that supplication, he have never heard it from anyone among the servants of Allah. And it was very special for that matter. The sound that was coming from that tent is Allahumma awzi'ni an ahmadaka hamda. Oh Allah, give me ability to praise you, a very special praise that will be proportionate with the blessings that you have bestowed upon me. And also for the blessings that you bless me upon so many of your creatures. Give me ability to praise you and to show my gratitude unto you. Then this Abdullah he said that I must go to this tent and see who is inside. Upon reaching there, then he found out it was a man. All his 2 hands were amputated. His 2 legs were amputated. He is blind. All the organs of his body, no anyone that is functioning except his tongue and his ear that he used to hear. These are the organs that are functioning in his body. He said that, oh, you the servant of Allah, where do you learn this dua that you are saying? Is it a knowledge that you have learned, or is just an inspiration, a revelation that was revealed to you to be saying this dua? He said that, in fact, which gratitude you are going to show unto Allah in this your condition that almost everything about you is normal? What are you going to thank Allah subhanahu wa ta'ala for? Da ya same shi a wannan yanayin, sai ya ce mishi, ai haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara rayuwarsa. Ya ce to tun da ya zo gurinsa, abin da zai masa yana so ya taimake shi. Akwai yaron da ke tare da shi, wanda idan zai yi alwala, wannan yaron ne yake taimaka masa ya yi alwala. Idan ya ji yunwa yana son ya ci abinci, wannan yaron ne yake kawo masa abinci ya ci. Wannan yaron ne yake ba shi ruwa ya sha. Ya ce yau kwana 3 bai ga yaron ba. Yaron ya fita, yau kwanan shi 3 bai dawo ba. Babu shi, babu wani wanda zai taimaka masa daga sai shi, sai wannan bawa da Allah ya kawo shi yanzu. Ya ce taimakon da nake so ka min a yanzu, ka je ka nemo min wannan yaro nawa wanda yake kula da ni, yake min hidima, ka je ka nemo min shi, shine abin da nake so ka taimaka min da shi. Ya ce ai babu wani wanda ya cancanta a taimakawa a irin wannan yanayi da ya wuce kai. Ya ce zan je na iya ƙoƙari na domin na je na samo maka wannan yaro. Sai ya fita yana zagayawa, sai ya je sai ya tarar da gawan yaron a cikin yashi. Namun daji sun cinye shi, sun kace da shi, ga gawansa nan a cikin yashi. Ƙasan teku ya fara rufe shi, ya masa kabari. Yana ganin alama ya buɗe, sai ya ga yaron nan. Yayi istirja'i, yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan wani irin musiba ne ga halin da wannan bawa yake ciki, kuma wannan yaron shi kadai ne gare shi wanda yake taimaka masa domin yayi alwala, yayi sallah, in ya ji yunwa ya ci abinci, in ya ji kishirwa ya bashi abin sha. Yanzu ga halin da yaron yake, yaron ya mutu. Yace to yanzu me zan koma in je in gaya ma wannan bawan Allah? Me zan gaya masa? Yana cikin wannan tunani, sai ya tuno abin da ya faru da annabin Allah, annabi Ayub alaihi salatu wassalam. Ya tuno kissan annabi Ayub, wanda shi ma Allah ya jarrabe shi jarrabawa na tashin hankali. Sai ce to na samu abin da zan je domin na rarrashi zuciyan wannan bawan Allah dangane da mutuwan ɗansa da kuma halin da yake ciki. So when he met him, he said that, oh, you the servant of God, what are you going to thank Allah for in this your situation? You have lost everything, but you are saying Allah to give you ability to thank him for what? He said that I must thank him.
Even if Allah is going to send down the heaven on me, to fall down on me, and all the mountains to crush me, the earth should open and I will be drawn inside. He said that I will not stop thanking Allah subhanahu wa ta'ala, because he have left one organ in my body, which is tongue. So I will not stop thanking Allah subhanahu wa ta'ala. Then he said that what I want you to do for me, I have a son of mine that is taking care of me. Whenever I want to perform ablution, he's the one that is performing ablution for me. If I'm hungry, he's the one that is bringing food for me. If I'm thirsty, he's the one that is bring drink for me. For the past 3 days, I have not seen that my son. For the past 3 days. He said that what I want you to do for me, please go and search for that my son to me. Because he's the only one I have that will be assisting me in operating my life. Then this man said that you are really in a position of assistance. I must try my best to go and search for that your son for you. So when he left him, he go around searching for the son, for that child. Then he found him dead. The animals, the wild animals have killed him. He was even about to bury it with the sand of the sea. Then he saw the corpse of the son. He said, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Which kind of calamity is this? Upon the situation that this man is in, now this child that is assisting him now is no more, is dead. How this man is going to operate his life? So he was thinking within himself, what is he going to tell that man about the death of his son? Then the story of Prophet Ayub alayhi salatu wasalam came to his mind. We all know the story of Ayub, that Allah subhanahu wa ta'ala mentioned to us in Quran, that Ayub has been tested. Ayub has passed into series of trial. There is no any single part of Ayub's body that is not afflicted with disease. Allah subhanahu wa ta'ala said, Wa Ayub idnada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Allah said, and Prophet Ayub, when he called upon his Lord, he said that, oh my Lord, anni massani yadur, I'm seriously afflicted with affliction. Wa anta arhamur rahimin, and you are the merciful of the mercifuls. So we are not going to dwell into the story of Prophet Ayub, but in summary, Ayub's situation was very terrible, to the extent that everybody that you know has run and left Prophet Ayub alayhi salatu wasalam, because he was rooted, he was smelling. It was worms that are coming out from his body. Nobody can stay close to him. He lost all what he possessed in this world. His family, his wealth, his children, everybody has run away from Prophet Ayub alayhi salatu wasalam. So when the story of Ayub came to his mind, then he said, Alhamdulillah. So now I have something that I will go and explain to this man the situation of his child, and also to motivate him to be more endurance the way Prophet Ayub alayhi salatu wasalam endured. So when he came, then he asked him, what about my son? Have you seen him? Then he kept quiet. He kept quiet. He didn't respond to him. He asked him again. Then he said, I want to ask you a question before I give you your own answer. Anta akramu ala Allahi aw Ayub? Is it you that is more beloved to Allah, or the Prophet of Allah Ayub? Then the man said that, no, the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala is above me. He is more beloved servant of Allah than myself. Then he said, good. Then he said, Hal alimta ma sana'a bihi rabbah? Do you know what Ayub Lord did to him? Meaning, what happened to Ayub alayhi salatu wasalam? Do you know? He said that I know. Allah have tested him in his wealth, in his family, in his children, and everybody ran away from him. He said that I'm aware of that. Then he asked him, how did Ayub respond to that situation that Allah subhanahu wa ta'ala tested him? Then he said, wajadtahu sabiran shakiran hamidan. He said that Allah found Ayub to be patient, gratitude, and contented.
Then he now asks him, do you know that all the family and the children of Ayub alayhi salatu wasalam, they ran away from him? He has nobody around him. He said that yes. He said that when Ayub found himself in that situation, how does he reacted? He said that he was very patient and he was very gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala. After he finished narrating to him what happened to Ayub alayhi salatu wasalam, and he was answering to him that yes, he knows that, and Ayub was patient. Then he said that I am here to inform you that your child is dead. Then he said, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. After saying that word, then he fainted and he died. Then this man said, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. What am I going to do now? What am I going to do now? If I leave this man here, still what happened to his child is what is going to happen to him. The animal are going to eat his flesh. That's all. And me alone, I cannot handle him. He said, then I remove my gown. I cover his face. I now kneel down close to him. I was weeping, crying, because I don't know what to do again. He said, all of a sudden, then I saw 4 people coming from a far distance, approaching me. Upon reaching where I was, they asked me, what happens to you? And what happens to this dead body? He said that I narrated everything that happened from the beginning to this very point. Then they said, open his face, let us see who is he. When he opened the face, then they said that this one is one of the servants of Allah that we know to be dedicated, worshipping Allah subhanahu wa ta'ala when he was healthy, and up to the point of death, he has not stopped worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. He said that فَغَسَّلْنَاهُ وَكَفَّنَّاهُ. Then they bathed him and they do likafa unto him and they buried him. So from there, he left and the 4 people also left. He said he don't know who are those people. And according to the historian, they said that they are the angels of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sent them to come and take care of his servant that dedicated his entire life in worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. Even when Allah subhanahu wa ta'ala stopped all his organs from functioning, he has not deceased from worshipping and thanking Allah subhanahu wa ta'ala up to the point of death. Lokacin da ya zo ya bashi labari, zai bashi labari akan halin da ya je ya samu ɗansa, sai ya zo yake tambayin sai yake cewa, ina so in tambaye ka, da kai da annabin Allah Ayub, wane ne ya fi girma da karɓuwa a gurin Allah? Ya ce, ba zan haɗa kaina da annabin Allah ba. Ya ce, to amma ka san abin da ya faru da annabi Ayuba? Tun da ya fi ka matsayi a gurin Allah. Ya ce, na sani. Allah ya jarrabe shi da cuta, ‘ya'yansa da dukiyansa da kowa, hatta mutane babu wani wanda yake kusa da shi, kowa ya tafi ya bar shi. Ya ce, na sani. Ya ce, to yaya annabi Ayub ya mu'amalanci wannan jarrabawar? Ya ce, ya yi haƙuri, ya jure, ya mai da al'amarinsa zuwa ga Allah. Ya yi ta masa tambayoyi akan annabi Ayub. Ya ce, ƙwarai na samu labarin abin da ya samu da annabi Ayub, kuma ya yi haƙuri, ya jure. Ya ce, to a taƙaice ina so in gaya maka cewa ɗanka fa ya rasu. Ya ce masa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ja numfashi, wannan jan numfashin kenan ransa ya fita, shi ma ya faɗi ya mutu. Wannan mutum hankalin shi ya tashi, ya ce, to yanzu ya zai yi? Yaya zai yi da wannan gawa? Idan ya tafi ya bar shi a wannan guri, namun daji za su cinye shi. Shi kuma shi kaɗai ba zai iya ɗaukar ɗawainiyan jana'izansa ba. Yana cikin wannan yanayi sai ya cire rigansa, ya rurrufe masa jikinsa, ya zauna kusa da shi yana kuka. Ya ce, sai na ga wasu mutane guda 4 sun faro inda muke. Suna zuwa suka min sallama, na amsa musu sallama. Suka ce, menene labarinka, kuma me labarin wannan mutum da ke kwanci? Ya ce, na ɗauki labaran komai na gaya musu. Sai suka ce, to buɗe mana idon shi mu gani. Yana buɗe idon suka gani, suka ce, ai wannan shine bawan Allah nan da yake ta bautan Allah tun farkon rayuwar shi. Tun yana da dukkanin gabansa yana bautan Allah, har Allah ya jarrabe shi da rashin gaban, duka yana bautan Allah, har gaban da ya mutu bai gushe ba wajen godiya wa Allah da bautan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ce sai suka zo suka sa hannu muka wanke shi, muka masa likafani, muka samu guri muka binne shi. Suka tafi abinsu, ni ma na tafi abina. Ya ce ban san su waye ba ne. Malaman tarihi suka ce mala'iku ne.
Allah ya turo su domin su ɗauki ɗawainiyan bawansa. So this man, he said that when I went back home, then I slept. Then I had a dream. I had a dream. And in that dream, then I saw that man min rawdatin min riyadil jannah. I saw him in a garden among the gardens of Al-Jannah. He has been enjoying inside Al-Jannah, and he was decorated with so many kind of clothes in Al-Jannah. That is in the dream. Then I asked him, are you not that man that we met there? And he said, yes, I am the one. Then he said, what is the story about you? He said that he said that I found my Allah subhanahu wa ta'ala to be generous to me. And he recited the verse of Quran that Allah subhanahu wa ta'ala said in Suratul Ra'at, Salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqubad dar. That man in Al-Jannah, in the dream, he was reciting the verse where Allah said, Salamun alaykum bima sabartum. Peace be unto you because of your patience. This is what Allah is going to tell the dwellers of Al-Jannah. After they have entered Al-Jannah, then Allah will say, Salamun alaykum bima sabartum. Peace be unto you because of your patience. Fa ni'ma uqubad dar. Excellent is the destination of the patient one. So if you want to attain Al-Jannah, you have to be patient with all the situation that Allah subhanahu wa ta'ala decided to put you into. Then this man said to that person that is having the dream, he said that, Inna lillahi darajatun la tanaluhu illa bisabr. He said that Allah has a position, Allah has a garden, He has Al-Jannah, that nobody will attain that place in Al-Jannah except if he is patient with the situations. So a takaice, wannan mutum bayan sun gama jana'iza ya ce sai na kama hanya na tafi, wa'incan mutanen ma suka tafi abinsu. Na je na kwanta ina bacci sai na yi mafarkin wannan mutumin da ya rasu. Gashi nan a cikin dausayi daga cikin dausayin Aljanna. Yana karanta Alƙur'ani. Daga cikin abin da yake karantawa faɗin Allah subhanahu wata'ala, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad dar. Amincin Allah ya tabbata a gare ku saboda haƙurin da kuka yi. Wannan kalma Allah ne zai gaya wa 'yan aljanna a cikin gidan aljanna bayan sun shiga. Allah zai ce musu aminci Allah ya tabbata gare ku saboda haƙurin da kuka yi a duniya. Haƙuri akan komai, kun haƙura kuma har kun cimma manufar haƙuri. Mai haƙuri yakan dafa dutse ko har ya sha ruwa. Allah ce fa ni'ma uqubad dar. Allah ce madalla da makoma wanda take wannan gida ta aljanna. Yace a mafarkin sai na tambaye shi nace ba kai bane mutumi na din nan da muka yi kaza da kaza, yace kwarai ni ne. Yace to yaya aka yi haka? Yace ai Allah yana da wani matsayi da ya tanada wa bayinsa a cikin gidan aljanna. Babu wanda suke samun wannan matsayi sai masu haƙuri, wanda suke haƙuri a lokacin bala'i, kuma su gode ma Allah subhanahu wata'ala a lokacin da ya jarrabe su, tare da jin tsoron Allah fi sirri wal alaniya, a ɓoye da kuma a sarari. My brothers and sisters in Islam, I don't think any of us here have ever passed through this kind of situation. Right? You have your two hands, you have your two legs, you have your eyes, you have your tongue, you have everything. You have everything. But look at the situation of this man. Still, all these organs, he has nothing, but he is still thanking Allah subhanahu wa ta'ala. So as I said, there is a lot of lessons that even if I have not mentioned, as we are narrating the story, I believe you will be deriving some lessons from this story of this man. May Allah subhanahu wa ta'ala give us patience, and may Allah subhanahu wa ta'ala make our end to be better than our beginning. Yan uwa, kamar yadda na faɗa, akwai darasi mai yawa a cikin wannan kissa. Kana da idanka, kana da kafafunka, kana da hannunka, kana da komai, amma kuma ka gode ma Allah ta hanyar bauta masa ya zama damuwa. Wannan bawan Allah ga inda Allah ya jarabe shi, amma duk da haka Allah ya nufa kuma ƙarshen rayuwar shi ta yi kyau. Muna fatan Allah ya wadata mu, ya azurta mu da haƙuri, ya sa kuma ƙarshen mu tafi farkon mu kyau. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad
وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله.